Hola, bienvenidos a una nueva edición de Salud y Más. Mi nombre es Romina Wilmot. Octubre es el mes sobre hacer conciencia sobre el cáncer del seno. Y hoy tenemos el honor de tener a Sarah Peterson. Ella es educadora del cáncer del seno en la comunidad del Dana-Farber Cancer Institute. Y hoy nos hablará sobre prevención y cómo las mujeres pueden prevenir esta enfermedad. Bienvenida, Sara, a nuestro programa. Háblanos sobre tu trabajo. ¿Qué haces para el Dana-Farber? Bueno, antes que nada, gracias, Romina, por tenerme aquí hoy día en el mes de octubre, el mes de sensibilización sobre el cáncer de seno. Y yo soy educadora de salud con especialidad en cáncer de seno. Y yo trabajo para el programa de la van móvil de mamografía de Dana-Farber. Ahora, Dana-Farber es un hospital bien grande donde hacemos tratamientos para el cáncer, también investigaciones para buscar nuevos tratamientos, pero también tenemos una oficina, se llama la oficina de Community Benefits, y yo trabajo en esa oficina. Y la misión es llevar los beneficios y los servicios del hospital a la comunidad, a las personas que enfrenten más obstáculos al cuidado de la salud. Bueno, te felicitamos, Sara, por ese gran trabajo que haces para una institución reconocida mundialmente sobre estos problemas de cáncer que afectan tanto a nuestra comunidad latina. Bueno, empezamos entonces con la educación para nuestros televidentes. Si nos puedes decir, Sara, ¿cuáles son los riesgos, los factores de riesgos para las personas en cuanto a su salud y prevención de cáncer del seno? Sí, claro. Bueno, el factor de riesgo número uno es ser mujer. Y muchas mujeres no piensan en eso porque es tan obvio, pero es el factor de riesgo número uno. Después, el factor de riesgo más fuerte es la edad. Mientras más años tenemos, va aumentando nuestro riesgo. También es importante hablar sobre la historia familiar con el cáncer de seno como un factor de riesgo. Pero siempre me gusta decir que la mayoría de los casos no son diagnosticados en mujeres que tienen una historia familiar. Entonces, si una mujer no tiene cáncer de seno en su familia, no quiere decir que no tiene que preocuparse con ese tema. Ahora, todos los factores que he mencionado son factores que no podemos modificar, ¿no? El género, la edad, la historia familiar. Pero sí hay varios factores que podemos modificar. Y es importante hablar sobre el estilo de vida saludable, el ejercicio, la dieta, también el peso. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo. Okay. Qué bueno que mencionas eso y vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante. Sí. Háblanos sobre los exámenes de detección. ¿Qué pueden hacer las personas que nos están viendo ahora para poder detectar cualquier caso de cáncer de seno antes que sea un problema grande, que puedan hacerlo antes de que empiece un problema que les pueda afectar a ellos? Y cuando hablamos del cáncer de seno, la detección temprana es muy importante. Sabemos que si encontramos un cáncer de seno en las primeras etapas, los resultados y los tratamientos son muchos mejores. Ahora, los exámenes de detección hay que hacerlos con la frecuencia recomendada para que sean más efectivos, ¿no? Entonces, con la mamografía, tenemos dos clases de mamografía. La mamografía de detección, cuando una mujer no tiene ningún síntoma, ninguna preocupación con sus senos, pero también hay una mamografía diagnóstico. Y ese examen es para una mujer que sí tiene un síntoma y hay que pedir un referido de su doctor cabecera. Entonces, en la van móvil de mamografía solo ofrecemos exámenes de detección. Okay, para las mujeres que no tienen ningún síntoma con sus senos. Y ahora la mamografía es el mejor examen que tenemos para encontrar un cáncer temprano. Okay.
Sí. Entonces, hablemos de la mamografía. Sí. Sabemos que siempre escuchamos sobre la mamografía, pero mucha gente tiene muchas preguntas, tiene por diferentes razones, quizás hasta miedo por ir a hacerse una mamografía porque no saben lo que les espera. Sí. Háblanos un poco sobre qué pueden esperar las personas cuando van y hacen una mamografía. Sí, y quiero agradecerte por esta oportunidad porque muchas mujeres llegan a la VAN para su primer examen con mucha ansiedad por falta de información y por lo que han escuchado de otras mujeres sobre el examen. Entonces es importante hablar sobre el examen y básicamente la máquina tiene dos placas y la técnica va a comprimir los dos senos de dos ángulos entre las placas y va a tomar una imagen del seno mientras que está en la compresión. Y la compresión es importante porque ayuda a los doctores, quienes van a leer las imágenes, a distinguir entre el tejido que sea, o el tejido del seno que sea normal y lo que podría ser canceroso. Entonces es importante esa compresión. Ahora, ¿qué más quería decir sobre el mamograma? Sabemos ¿cuál es la edad que las personas recomiendan que las mujeres empiecen a hacer su mamografía? Sí. Bueno, hay varias recomendaciones, pero la recomendación que seguimos en la VAN es que sea un examen anual a partir de los 40 años. Muy simple, cada año a partir de los 40 años. Ahora, esa recomendación es para mujeres que son de un riesgo normal, digamos. Si una mujer tuviera una historia familiar muy fuerte o otros factores de riesgo, sería bueno hablar con su doctor sobre quizás otras opciones o quizás empezar un poco más temprano. Okay. Sí, sí. Okay. Bueno, y también, ¿cuáles son, cómo las personas pueden detectar cualquier cambio en sus senos, las mujeres? ¿Cómo pueden detectar cambios en sus senos, incluso antes o después de hacerse una mamografía cuando estén en su casa? ¿Cuáles son esos mayores cambios que ellas deberían de notar y fijarse para que puedan hablar con su doctor rápidamente? Sí, y lo que tú estás explicando, Romina, es el autoconocimiento de los senos. Y esa es una parte muy importante de la educación que damos en la VAN y en la comunidad, que es importante conocer la apariencia y la forma normal de sus senos. Para una mujer, esto podría ser un autoexamen de los senos una vez al mes en la ducha, básicamente palpando los senos. También una mujer quiere mirar los senos enfrente de un espejo por un cambio que podemos ver, por ejemplo, un cambio en la piel, el color o la textura de la piel, hinchazón, enrojecimiento de la piel, un cambio en la forma de su seno. Pero creo que más hablamos sobre una bolita, por ejemplo, en el seno, un bulto duro que se podría sentir al palpar el seno. Sí. Entonces, aunque el mamografía es el mejor examen que tenemos, no es perfecto y a veces pierde un cáncer. Y yo conozco a mujeres que han encontrado un bulto que fue canceroso. Por eso en nuestro programa es importante hablar sobre el autoconocimiento en conjunto con la mamografía. Excelente. Sí. Bueno, y sabemos también, Sara, de que la prevención de cualquier enfermedad es llevar una vida saludable. Sí. Así que recalquemos las maneras que las personas pueden llevar una vida saludable para evitar este y cualquier otro problema grave de salud. Sí. Bueno, las buenas noticias son que las recomendaciones también sirven para bajar nuestro riesgo de muchas enfermedades crónicas. Entonces estamos hablando de mantener un peso saludable, comer una dieta sana, incorporar el ejercicio a su rutina diaria. Y uno puede ir a la página del American Cancer Society para buscar sus recomendaciones específicas acerca de la nutrición y ejercicio para la prevención de cáncer.
También es importante el consumo de alcohol en moderación, específicamente para el cáncer de seno. El uso de hormonas durante la menopausia para las mujeres se ha asociado con un riesgo aumentado para el cáncer de seno. Entonces, mi recomendación para las mujeres que están pasando por esa etapa es buscar remedios naturales o algún otro alternativo a las hormonas. Ok, y como siempre, buena alimentación, buen ejercicios, y eso siempre va a ayudarnos generalmente en nuestra salud física y mental. Exacto. Y bueno, sabemos también de que mayor parte del trabajo que hacen en Dana-Farber es proveer servicios de educación y recursos en la comunidad por medio de su van hermosa que siempre está en la comunidad en diferentes eventos, en diferentes clínicas de salud en la comunidad. Así que háblanos sobre cómo la gente, qué puede esperar la gente cuando van a estas vans de mamografías que ustedes proveen y cómo ellos pueden ir y participar en esos eventos. Bueno, la misión de nuestra oficina es llevar los beneficios a la comunidad y podemos lograr ese meta al colaborar con agencias de la comunidad, con los centros de salud de Boston que no tienen la capacidad para hacer mamografía. Y bueno, y así podemos llegar a las personas quienes tienen más necesidad de un servicio así. Siempre nos gusta hablar sobre the convenience la conveniencia. Exacto, la conveniencia de nuestro servicio, que una mujer puede ir al centro de salud donde tiene su doctor cabecera, no tiene que ir al medio de la ciudad, tomar medio día del trabajo, puede ir a la van y ya en 15, 20 minutos ya puede ir y hacer las cosas que necesita hacer en su día. Sí, 15, 20 minutos. Sí, y como tú dijiste, Romina, este examen puede causar un poco de miedo, ansiedad por el examen en sí, por los resultados. Entonces, nuestros pacientes en realidad aprecian el ambiente que tenemos en la van, que es más no sé, it's more warm, más caluroso. Sí, ok. Bueno, entonces, danos la información de cómo la gente puede comunicarse, cuál es el número de teléfono, la website para ellos ir y averiguar dónde van a estar participando en este fin de semana o la semana que viene, principalmente ahora que me imagino están muy ocupados por ser octubre, el mes de crear conciencia sobre el cáncer del seno en la comunidad. Así que, ¿cómo las gentes pueden llamar y ser parte de esto? Ya, bueno, la van de mamografía está en la comunidad 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves cada semana. También me gustaría decir, tenemos una clínica donde hacemos mamografía en el Centro de Salud de Whittier Street, que queda entre, creo que es Ruggles y Roxbury, es muy cerca de la transportación pública. Sí, y esa oficina también está abierta martes hasta jueves de cada semana. Entonces hay 2 opciones en la comunidad. Y si quieren saber el calendario para la van, porque estamos en un lugar distinto cada día, pueden llamar a nuestra oficina al 617-632-1974 y allá tenemos personas quienes hablan español, también portugués, entonces yo espero sería fácil hacer una cita. Ok, sí, y bueno, pudimos compartir también el número y la website también para que las personas puedan ir y buscar más información y aprovechen de esta gran oportunidad, de este gran beneficio, la conveniencia, hablar con personas que hablen su idioma y que los pueden referir a otros recursos y también hasta a un doctor si no tienen doctor. Algo que yo me imagino que quizá la gente se pregunte o un obstáculo grande es el pago, ¿no? Cómo ellos pueden pagar este tipo de servicios. Yo sé de que, bueno, los servicios que ofrecen en la van de mamografía son
bueno, son de muy bajo costo y aceptan toda clase de seguros médicos, tanto privados como públicos, como Mass Health. Así que háblanos un poco sobre eso, sobre cómo es que las personas pueden ir, por ejemplo, si esas personas no tienen quizá un seguro médico, ¿qué consejo le das y cómo ustedes trabajan con esos casos? Sí. Bueno, en nuestra promoción siempre decimos que hay que llamar para hacer una cita con anticipación, porque queremos trabajar con cada mujer para verificar que ella sí es elegible para ser paciente de la VAN. Hay que tener seguro médico, pero aceptamos la mayoría de los seguros privados y públicos. Y si una mujer no tiene seguro médico, entonces vamos a trabajar con ella para lograr el resultado mejor para ella, si sea un referido a otro hospital o quizás la referimos a un centro de salud, porque en realidad el mamograma sí es muy importante, pero es parte del cuidado, ¿no? del cuerpo entero. Entonces yo creo que lo mejor sería conectarla a un centro de salud donde puede hacer ese como cuidado total. Claro, porque también si tiene un resultado y necesita más imágenes después de ese examen de detección, va a ser más necesario ese seguro. Claro, sí. Entonces sabemos que es primordial tener esa comunicación constante con ese doctor de cabecera, porque cada persona es diferente, cada caso es diferente situación, historial médico, diferentes factores de enfermedades en las familias, así que es muy importante esa comunicación con su doctor primario, su PCP. Y bueno, Sara, cualquier otro mensaje que quieres compartir, algún último mensaje que quieres compartir con la comunidad. Bueno, me gustaría decir que estamos muy agradecidos a nuestros colaboradores, nuestros socios en la comunidad, pero siempre estamos buscando nuevos lugares para llevar la van. Entonces, ustedes pueden llamar a ese número que yo di también para preguntar sobre una colaboración con la VAN. Qué bien, sí. Qué bueno que recalcas eso. Yo sé que ustedes están haciendo un buen trabajo con su partnership con Whittier Street Health Center, uno de los clínicas de salud más grandes de la ciudad de Boston. También con organizaciones sociales como el Latino Health Insurance Program. También hacen colaboración con ellos, incluso los hemos tenido a ellos acá en nuestro programa también. Así que qué bueno que están buscando nuevas oportunidades de colaborar con otras agencias. Así que por favor pueden llamar a este número. Bueno, gracias Sara porque estás acá y nos diste gran información sobre este tópico y espero que puedas regresar en un futuro para seguir hablando sobre sus futuros iniciativas y eventos. Me encantaría. Gracias, Romina. Gracias. Welcoming viewers around the world, viewers in Massachusetts, viewers all over the social media. My name is Ronald Bernard and I am hosting the show called Dialogue with the Candidate. Dialogue with the Candidate is a show in which we invite candidates to come and they can share their political agenda, their plan, and how they gonna improve people's life. So we are glad today for this segment to have with us Maria Esdale Farrell. She's running for City Council for District 5 in Boston. And District 5 covers Mattapan,
Rosendale, and Hyde Park. Welcome, Maria. Good morning. Thank you. Good morning. And thank you for coming to the show. And we are very glad you accepting our invitation. So, Maria, you decided to go for City Council at large, City Council for Boston. Yes. And it's your first time. Yes, it is. Running. And why you decide to go for City Council? I've answered this question so many times, and every time I answer it, it's something I have to pause. I always have been very involved in my community. I'm very excited to build a sense of community where I live. I've lived in my home for almost 50 years, and through all the work I've done in my community as a volunteer, really, and it was so successful and it was so incredibly rewarding that I got offered a job in Boston City Council working for the current councilor as an education advisor. And so it was a different perspective, a different lens of how I could help on another level. I learned a lot over the last 6 years. And when the councilor wasn't going to run for re-election, I first thought, well, how am I going to continue to do the great work that I'm doing? And so I started to look at the other councilors that were running and thought maybe that's something I could offer my services. And so as I'm in the office for almost 6 years, and I know what it takes to run that office, I was looking for very specific characteristics, and I just didn't see what I wanted in a city councilor and the candidates that presented. And so we kept looking and hoping, and I thought, I don't have to do this too. You know, I do a lot of things. I'm sure there's going to be some out there. I'll just be patient. I'll wait. And then like this sense of urgency and this desire started just building inside when I realized, you know, I think I owe it to my community to give them what I have. Boston's in such an incredible growth. So much change is happening. A lot of people aren't happy, and I'm worried. And I love Boston. I love my community, and so I kind of felt a sense of obligation and a passion and drive to say, you know what, I'm going to give this everything I've got, because I've always been that kind of person. I don't complain when I see things aren't running properly or the way I think they should be running. I get involved and I help out and I do whatever I can to make it better. And so this was, you know, an incredible opportunity that presented itself to me. And I said, well, I'm going to give it everything I have, and we'll see what happens. So I'm so excited that I've made it here. I never thought I never thought I'd be in this seat. I never thought I'd be running for city council. And I always loved participating. I love helping people. I love being part of the community. Mm-hmm. This is just very unique and different. Okay, thank you for the answer. Thanks. And it shows that, you know, many of every candidate, I see like the passion, the way they want to improve people's life in terms of when they are either elected or running for office. So, Maria, what are the issues like people in, you know, our district? Yeah, your district. Yeah, it's interesting. It changes quickly. You know, politics have a life of its own, and so the issues I believe that started when I announced in April have grown immensely to this day. So right now, I think the biggest issue facing our district is development. Okay. You know, either overdevelopment or not affordable housing. People can't afford to live in the city anymore. They're worried about the characteristics of their neighborhoods changing. So that's been like the number one thing that's been happening as we're, you know, in a national housing crisis. Mm-hmm. And Boston's going through so much growth. District 5 has been very, almost some people will say it's been very, very protected. Okay. And so there hasn't been a lot of growth activity there. And it's kind of like the last spot that hasn't had that. And they're not ready for it. So it's, you know, that's the number one thing. I kind of feel I have a sense of an obligation to protect my community, speak for my community, and make sure that someone's taking care of it. Kind of like a mom. Okay. You know, it's the mom in me that is like, wait a minute, like moms fight hard, moms advocate, moms protect, and moms give tough love. You know, so I feel like my community needs that. Okay. So as you mentioned about affordable, you know, housing. Yes. How do you plan, like, to tackle, you know, those issues? This issue in terms of, I don't know, if you have some
strategic plan, to address that? I know it's tough. It is. But do you have some plan that is probably laid out? Well, I think the first thing I'm looking at is the development. Okay. So we want to make sure that any development that comes into the district benefits the community. So we want to make sure it has stronger benefits than a detriment, a burden. So it has to be smart, it has to be strategic, and it has to make sense. So that's the first thing I want to do as we do that. I want to make sure it doesn't change the characteristics of our neighborhood, that it's in areas that make sense. We have a lot of transit-oriented housing, which makes a lot of sense. We do need a little more density. I know that's people are nervous about that. I do see that our business districts are struggling, and they don't have the same volume that we used to have as foot traffic or people coming into the community. A lot of people leave the community to go to get the things they want. So everything, it all kind of comes back together. So if we had a thriving business district that people were visiting, it would be a happier place to live. It would be more economically affordable. It would just help thrive the community, and we need people to be there to do that. But we want to make sure the housing we build is housing we can afford. And so some of the things we talk about is just the balance. So we've had all these discussions on, do we raise the index? Do we do 1/3% affordable? A lot of my candidates that were running against me, my opponents, had felt that was the best solution. I didn't think that was the best solution because I don't think it's as balanced as we need in a society. So even though mathematically it's a nice balanced equation, it doesn't help the growth of the community. So we need to make sure we do have to have market housing because they have expendable income. They are only working one job. They can help volunteer, give back to the community, spend in the community. So we need that. There's an absolute need for that. But we also need to make sure we're taking care of workforce housing. I think I'd love to work towards change. The AMI needs to change. It can't be based on that. So we're doing a lot of research recently on what can we really do in Boston, because we have so many Boston residents who have to work for the city and can't afford to stay there. So that's a problem. And then we have other families that just have not had the opportunity for success. For whatever reason, there's a lot of reasons that happens. We know sometimes it's cultural, sometimes it's just social economic reasons, not having the same opportunities as others to succeed. So a lot of times it comes back to how do we stop the bleed? Sometimes just putting a blanket cause and putting up housing doesn't help the cause. We don't want to put people in a perpetual state where they have to always pay rent. We'd love to provide ownership. We want people to succeed. People come to America for the dream, and I don't want to change what that dream is. So I'd like to find ways to make sure when we're talking about educating, education's a big piece of why I'm running. It's been the biggest thing that I've been working on my whole life, because as a mom, you realize everything comes back to education. Yeah, as you mentioned about education, that would be my next issue to talk about. In one of the debates you had before September 24th, there were a question about elected school committee. Yes. So is it something you're still opposing to, or? I just don't think your take on I don't think it's the best idea. Okay. We had once upon a time, we had an elected school committee and it didn't work well, which is why we changed it. I'm open to anything we can do to make sure the voice is heard, but I really don't think that's, sometimes it's just really understanding how the system works. I've talked about a hybrid community, committee where maybe there is a mix of both. Elected and appointed. So I'm always open for discussion on how we can improve on anything. And that's everything I do. It's how do we make it better? How do we make it better? So I think one of the things we can do as a city councilor, I have a lot of knowledge in the Boston Public Schools, how our budget works, how our weighted student formula works, how the whole machine turns. A lot of people don't have that knowledge. And so part of me thinks that, in years past, we rely on people to give us our information. It's a lot to understand. It's 1/3 of our city's budget. It's one of the biggest departments that we run. So it's tricky. And I think Councilor Sabi George has been tackling it. She understands it. I'm hoping to be able to join her in that. And even since I've been there, just helping to educate exactly how that budget looks. Sometimes I think we dehumanize
everything. And it comes down to numbers. And because we're busy and we're efficient and we do reports and we look at things in a numbers standpoint. And I think sometimes we forget about the human factor. And we really have to see what that means. So I want to advocate. And I understand that because I've been advocating. It's why I helped refound the Citywide Parent Council to really leverage the opportunities. But we've had some incredible success. I think our new superintendent is going to be very receptive. She understands. I think she's like really quickly understanding the challenges we face. It's difficult when we keep changing leadership because it becomes a hiccup in the whole system and everything kind of comes to a halt. So we'd love to see some consistency with that, make sure that the staff stays on in some areas so things that we decide that we're going to do actually get rolled out. We have an incredible team, I think, working hard, and they're very aware of the issues that we face, and we're trying to find solutions to it. I'm very hopeful. There was a time I wasn't, and I felt that, a lot of times government does things to us and not for us, and I wanted to change that. So I started to change that in the schools, and it was very successful. I'm very pleased with my work. My children have reaped the benefits of that. Friends and family have seen the benefits of that. I want to continue to do that, and I'm hoping that it spreads, and I really have hope that, if I'm elected, it will be the majority woman council. Okay. I believe women lead differently. They think differently. It's a very holistic approach, and I think even if we all come from different backgrounds and we have different ideologies, I think we work well together because we like to find results. And I think we'll be able to change the way Boston does politics and the way we govern our city with a majority women board, and I'm hoping to be part of that. I think we'll see a lot of great change happening. So yes, I'm open to discussion, but I don't think off the top, I would say I'm not supportive. I have not been supportive of full elected. A lot of times people in elected school committees, it's a stepping stone on to political office. So sometimes people lose their focus. They're not always educators. They're not people who have the knowledge and the background to be in that position. It can be like a popularity contest. And that's not what we want. We want people on that board that are very understanding, thoughtful, knowledgeable. And it's not, it works for a reason. I would love to see student voice a little bit more, and we talked about that, and that's been very controversial. We do have BSAC, and we have a student representative that doesn't allow the voting privilege. And I came from a standpoint in the beginning where I really understood that. And lately, talking to my children, who I'm always trying to encourage to be advocates in their schools and government counsel in their schools when they're very frustrated and upset. And I said, you can make the change. So my son said to me the other day, well, Mom, I don't see that you're supporting a vote from the students on that council. And I was like, well, Martin, you're young and you have a lot to learn, and I'm not sure we're ready for that. And he says, well, Mom, if you said for yourself, if you want me to be a leader of change, then why is my time not valuable? So I go to a meeting and give up my time and give everything I have just to be heard, but it doesn't count? What kind of message is that? And I was like, oh, yeah, you're right. So it did make me rethink that, That's a smart point. It is. So all the viewers, I would like to remind you, you are still listening to Dialogue with the Candidate at MCTV, which is Multicultural Television Network. And through the dialogue, we have candidates to come here to our platform, and they can share the political agenda, the plan, and the public themselves, they can make informed decision when they go to the poll. So today we have with us Maria Esdal Farrell. She's running for City Council for District 5 in Boston. So we're going to continue with the dialogue with Maria. So Maria, yes. I saw in your website, you talk about stronger community. Yes. So I know it's like, can you define that? Of course. I'm excited too. It's the main reason I'm running. Okay. So my entire life I've been trying to build what I perceive to be a strong community. And a strong community is a place that has a strong business district, members in the community feel close to each other, connected, working towards common goals, happy where they live, wonderful interactions. So growing up in Hyde Park, I feel it's always lacked a little bit of cohesiveness, very separated by neighborhoods. We have wonderful groups that do wonderful work independently, and we haven't ever come together to really make the change I think we need.
Rosendale has reorganized some of their leadership, and we have an incredible system in Rosendale with our businesses, engagement. The restaurants are booming. They're really doing well in Rosendale. Mattapan also struggles like Hyde Park. We're very similar. Hyde Park and Mattapan are a little more similar than Rosendale. And the constituent bases too. So I wanted to, as I did in the schools. So we find in schools, what makes schools most successful is family engagement. And when there's not family engagement, you wonder why. And so the things that I've discovered is the number one reason that families don't come to their schools and become engaged is there's language barriers, there is cultural differences, they're working too many jobs and just can't get there. It's usually not because they don't care, right? So it was being strategic in schools on how do we make our schools successful, to be higher performing schools, to have the resources they need. It all came down to family engagement, because life all comes down to the basic unit of the family. And whatever family, whatever you define that to be. You know, it doesn't have to be mom, dad, and child. We have very unique, we have grandparents raising children, we have single moms, we have single dads. So whatever you define your family to be. But we all know as we're nurturing children, they need to be nurtured to grow. Okay. And so we want to be able to do that, not just in our schools, but in our community. So when we talk about violence in Mattapan, like how are ways do we affect that? It isn't just by placing more police officers, which can be helpful, but it comes back to it takes a village. So we want to make sure that we're utilizing our schools, our community centers, building partnerships within our districts, within our business centers, really connecting people to one another, helping to blend our cultural differences to becoming one community, expanding what community means, because it doesn't have to be defined by, a certain group, a certain geographical area. I want to work really hard to be out in my district to bring, our Haitian community is incredibly strong in Hyde Park and Mattapan particularly. Wonderful leaders, very faith-based. Education is a huge importance. And they're frustrated as well with the system and not finding what they think that we should be there. And they're absolutely right. But I want to bring them into a larger community set of leadership to make sure they're advocating as well. I think we do better if we come together. I think people have more in common than we have them divide us. So it's very important that you have the people skills to be able to connect, the outreach, empower others when you lift everybody up. So it's not about my agenda or what I want, it's what I'm going to do to work in the community to bring other groups together, other leaders, encourage people to get involved. And that's how we've built every success I've had, is because we expand our net of people involvement. And so people feel, when you feel connected, when you feel supported, when you feel that you matter, that your voice is heard, you become vested in your community, you care, and it spreads, it grows organically. It's a beautiful thing. Next thing you know, we're coming together to make sure our parks are clean. We're making sure all the children are taken care of. We're looking out for one another again. I think life got so complicated and hard in our cities, and everybody kind of retreated to be protective, putting up walls, sort of. And I think we need to change that and come together. As you mentioned about the park cleanliness, is there an issue in terms of littering and yes, in the district? It is, and it's probably the most frustrating. I think the things, I've knocked almost 7,000 doors, and I've worked in the office for 5.5 years. So we have people who call our office every day, and I handle constituent calls, and then I'm personally knocking on doors for people I've never met, people who don't come to community meetings, because we go to those too. And the biggest concerns I'm hearing in the community are traffic. People are either going too fast or too slow. So we're speeding down streets and people are afraid, or we're stuck in traffic and can't get through. And then it's the development. Some of the problems with that is more that, there's a family that wants to build a deck on their yard or expand their driveway, and it might take 2 years to get that done, but the house next door to them is going to be knocked down and put up 12 units overnight. So there's that frustration, or large apartment buildings, Article 80 size buildings are being built, and they feel they don't have community say, or they don't want it. They're afraid of the impact on the community and the neighbors, and sometimes that's not heard, or they feel that their voice isn't being heard.
So when we talk about development, even though everybody wants Boston to be affordable, so that they can live here, so that children can live here, seniors, we worry about our seniors who usually become on a fixed income at some point. We don't have quality housing, enough quality housing, so people who've lived in this community forever want to stay here. You know, my grandmother herself, she moved out of the district. She grew up in the city, and well, she didn't grow up in the city. She moved. She's not from this country, but when they moved into Dorchester, and then when she had to be in housing, and we couldn't find housing, quality housing for her, affordable housing for her, and it was really sad for her to move out. You love the public transportation. You get used to people, and we want to be able to perpetuate that and be able to have that. We have families, we have seniors that just need housing, and then we have seniors who own their homes and are restricted because they own something and they don't qualify for housing. So we have to be careful with that. Sometimes they're just tired. Their kids have moved away or they don't have children. It's a lot of work to keep up a home, and they want to stay. So we want to make sure we have quality housing for our seniors, our veterans, that we're taking care of everybody. So not just those who haven't had opportunity, but those who've contributed to society and have been successful and to some degree. I feel like sometimes the people who work the hardest get the least reward. And I feel like government kind of works that way, and it forces people to do things that may not be up on the level because it's easier. Businesses under the table, people always trying to find a way to survive because it's just so expensive. It's hard to have small business. You pay a lot of money. The costs are high. We're all just trying to make it. We all work hard every day to pay our bills and live, take care of our families. And so my vision as a counselor is more that, if a district, it's different. When you're a district counselor, at large, you're taking care of citywide issues. Okay. And you have a responsibility there. And obviously we all need to work together on that. But mainly the district role is to make sure that your daily life is functioning so well that you can continue to be successful, because I'm going to take care of all the little things, the things that you don't see happening. Make sure you're getting your basic city services. Make sure when you apply for school, you should have 3 choices. And you should pretty much have an 80% guarantee that you're going to one of those schools, not apply to 10 schools and then not get anything and then be shipped across the city with your 4-year-old who's never been on a bus before. I feel like we're not doing things to help families be happy and successful. I'd like to change and make sure that we have more kind of customer service base, if serving people. So, Maria, one thing I'd like to say, congratulations. Because thank you. It's the first time you say you're running for Yes. office, and you already passed the first test, which was September 24th. Yes. And now you and your opponent, you are 2 people running for the seat for City Council for District 5. Yeah. So we are at the end of the show, Dialogue with the Candidate. And I do that with all the candidates. It's give you the opportunity to make the case for the viewer of MCTV and viewers in Massachusetts, viewers especially in your district that you're running for, to make your case why they should vote for you. Okay. Well, they should vote for me because of my passion and my hard work. I'm more committed than anybody else. I've lived in the community for 50 years. I understand the struggles of families who just try to raise a family in the community. I work 3 jobs to stay here, so I understand how hard it is. I'm a first-generation American, and so I understand the struggles of our other friends who've just come here, not having the resources or feeling connected to services in the community. I know how to help and make that happen. I know how to help bring older generations of Bostonians to movement and to some change, which is really difficult for people when they're happy and they don't like change and they're resistant to it. We do need to make sure that we're moving in a positive direction for all of us, so our children have a wonderful place to live. We want to make sure, I know I can do that as a mom of 6 children who are in the Boston school system. I understand families. I understand the struggles, and I know how to make things happen. We are now at the closing of the show, and it was glad to have Maria Esdel Farrell, who's running for City Council for District 5 in Boston. And the election going to be on November 5th. So she made her case to you viewers, and you will decide at the poll.
So my name is Ronald Bernard, and I am the host for the show called Dialogue with the Candidate. I hope we will see you for the next show. Salut, salut compatriotes haïtiens, encore une fois sur MCTV. Nous portons pour vous émission VIVANSANTE. VIVANSANTE, ce n'est pas seulement prendre médicaments, faire ce qu'on est supposé faire, mais cependant, vous supposez une connaissance des faits. Parce que nous toujours dit, il n'est pas possible pour mettre sous place un programme de santé sans que le patient pas participer dans le processus là. Et pour participer dans le processus là, il faut avoir connaissance des faits. Alors que vous rendez compte dans le pays ici, ethnique minorité, inclus nous-mêmes là-dedans, nous vivons dans un bobo, dans une boîte panou. Côté moun la vivre après 10-15 ans, même plusieurs générations en Amérique, ils ne peuvent même comprendre la structure, ce système-là. Donc, je dis, le système santé qui est très complexe. Nous pensons que l'important que le monde arrive au moins, même si nous ne pouvons pas déchiffrer, pour partir de ce qui vient nous, pour qu'on ait une idée de qui ça est. Je dis c'est une opportunité pour nous. Nous venons avec vous, un monde qui travaille dans le système, un monde qui a sens des choses, qui participe là-dedans, pour nous capable de déchiffrer, brasser l'idée, porter ça bas ou même ou capable de comprendre pour prendre meilleure décision dans la vie. Eh bien, c'est avec plaisir que nous présentons M. Cordon Jude. Monsieur, c'est un gros porteur garçon, ou capable en zone non. Pas qu'on est lui, mais monsieur gon pile bagaille que le fait. So, encore une fois, Jude, bienvenue la Caillou, la MCTV. Merci, Dr. Bonnet. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui pour nous partager l'information ensemble avec Dr. Bonnet pour nous donner information sur le système santé. Nous parlons parler de système santé. Moi-même, toujours dit système santé plus complexe que la constitution pays. Ça. Et nous allons commencer d'abord à comprendre les gens qui sont docteurs. Faut gagner, contrairement à la nous, c'est pas aller carguer pour payer, puis bien que ça fait pas. Parfois, il faut qu'on bagaille ou l'assurance. Assurance, est-ce que vous êtes capable de faire plus d'étapes pour nous? Combien de types d'assurance? Si on dit que les gens qui travaillent, qui gagnent assurance côté de la travail, que ce soit dans le gouvernement, bien, un peu partout, les gens qui fin travail, qui retired, ou bien encore les gens qui ne payent rien du tout, c'est l'État qui a. Si vous avez commencé avec premier partie à monde qui ici qui travaille, qui gagne assurance au travail. OK, docteur Bonnet, bon, merci pour la question. Pour les gens qui ici qui travaille, qui gagne un employeur doit participer dans l'assurance, c'est ça il est ici, employeur sponsor assurance. Donc depuis mon travail, sur chaque péché que mon recevoir, employeur a gagné un petit pourcentage que l'a retiré sur non employé pour employé à contribuer dans l'assurance là et puis employeur a tout lui-même il gagne participal contribution par lui fait sur assurance là tout. Donc ça veut dire employeur pas payer 100% assurance là, employé a pas payer 100% assurance. Ça veut tous les deux contribuer sur coût assurance là. Mais est-ce que parce que employé c'est parce que son bon monde qu'il fait ou bien c'est parce que l'État imposé sur eux? Bon, c'est l'État imposition de l'État que lié depuis employé gagne plus que 50 employés qui travaillent à la carrière ou doué assurance santé.
pour employeurs, ça veut les petits employeurs qui gagnent moins que 50 moun, ils pas une obligation, mais ils sont avantages. Parce que leur cas offrir employé à bénéfice, assurance, le ça rétention a plus bon, va toujours gain bon employé qui veut travailler avec. Donc c'est une raison qui fait petit employeur qui gagne moins que 50 employés toujours intéressé par l'assurance, bien que le compte coûte plus cher que gros employeur, mais il en bénéficie parce que permet de qu'un employé qui est efficient. Si je comprends, c'est ça nous les commercial insurance. Et bien bon, quand petit bagay parfois moi-même, je connais des gens qui viennent dans la clinique qui disent ah mon gros assurance oui, moi j'ai Blue Cross Blue Shield. Est-ce que tout Blue Cross Blue Shield c'est même? Bon, tout Blue Cross Blue Shield pas même. Donc, mon yo toujours, là, on parle de Blue Cross Blue Shield, yo maintenant tête que c'est gros assurance, c'est parce que Blue Cross Blue Shield là longtemps. Donc, c'est une plus grosse organisation en termes de livraison en soins de santé qui existait dans le pays. Okay? Donc, mon yo du fait que non notoriété Blue Cross Blue Shield, de vous dire Blue Cross Blue Shield, tout le monde connaît, son gros assurance. Mais il y a plusieurs Blue Cross Blue Shield. Ou gen Blue Cross Blue Shield dans Massachusetts qui fonctionne dans Massachusetts seulement, ou gen Blue Cross Blue Shield dans presque chaque state, gen type de plan Blue Cross Blue Shield par eux, et ça dépend dans chaque state ça a une variation qui conforme avec niveau économique state là, loi qui est en vigueur dans state là tout. Donc mais, tout Blue Cross Blue Shield yo pas même. Yo pas même. Mais gon l'autre bagaille même parce que on dit 50 moun a travaillé même côté. Yo tout gen Blue Cross Blue Shield. Est-ce que yo même est-ce que pas gen différents plans dans tous Blue Cross? Est-ce que yo même gen même qualité? Est-ce que c'est même yon pour tout d'accord dit one size fit all ou bien est-ce que gen plusieurs niveaux dans Blue Cross Blue Shield ça que moun nan l'aide prend? Oui, il y a plusieurs niveaux et raison qui fait que assurance, plan d'assurance, n'est pas capable one size fit all, c'est parce que chaque individu différent, chaque famille différent. Okay? Mais pour faire les plus faciles du fait que vous pas capable mettre un plan d'assurance qui est spécifique pour chaque situation spécifique en famille, donc ou gagne en général 3 grandes catégories d'assurance que vous ba non les bronze, gold, silver ou même gain ça les platinum. Donc chaque ça yo les métallique plein en raison capable dire de différent de supériorité ou capable considérer chaque un métal ça yo ou aller de plus bas bronze qui est moins cher ou gain gold ou gain silver qui vient après bronze ou gain gold qui plus cher que silver et vous gain platinum qui plus haut niveau. Mais façon que yo fait li chaque type métallique plein ça yo compagnie d'assurance là et dans ça yo les participations compagnie d'assurance dans paiement yo gen plusieurs niveaux. Assurance là gen doit payer par exemple 40% de quoi individu a payé 60%. Ou bien assurance la paye 60%, individu a payé 40%. Donc c'est comme ça qu'on commence. Donc par exemple, un plan qui c'est un plan bronze, ou bien doit assurance la paye 60%, en de quoi individu a payé 40%. Ça c'est participation, c'est pas ça pas même premium sur paye chaque mois non. Ça c'est l'arrivée dans l'hôpital ou bien ka docteur alors fin bon service, c'est ça va payer dans coût service ça. Est-ce que c'est ça nous relève à déductibilité? Non, ça pas que déductibilité. Ça c'est dans ça ou capable relève co-paiement que on fait sous coût assurance là, coût service qu'on va recevoir. Donc ou gain 60-40% qui c'est plus bas niveau qui c'est bronze là, ou gain doit arriver monter dans silver, quand on vient joindre 70-30, ou arriver dans gold, quand on vient joindre 80-20 jusqu'à ce qu'on arrive dans platinum, plan gain doit payer 100%. Donc coût ça, là on mettez le comme ça, c'est ça vini ou commence à payer ça tout autant pas qu'on paye déductible. Ça dit qu'on y a qui était déductible. Déductible c'est ça ou supposé payer avant que l'assurance là lui-même lui commence à payer pour. Ah, mes amis, prêtez attention bien, oui. Just imagine on dit ou gain assurance. On dit déductibilité c'est $1,000. Gain qui allait plus loin $2,000.
C'est-à-dire que, ou al docteur, pas avant qu'on ou paye $2,000, assurance à quoi paye chaque semaine ou chaque 2 semaines, il va payer rien pour. Il va payer rien pour. Jusqu'à ce que ou paye déductible. Et autre que déductible, ou bien copaiement, l'oral docteur pour payer, copaiement pour laboratoire, copaiement pour tout bagage. Donc, qui nous ouais complexité que a fait assurance dans le pays ici de gain, même ou même, moun qui travaille là-dedans, parfois, capable de confusion. Et c'est pour ça fait en pile fois, moun yo vin dans la clinique là, il a dit non, pas payer assurance. Et vraiment, moun nan connaît le payer $40, $50 chaque semaine ou chaque 2 semaines, la petite tchotcho qu'il a recevoir. Et puis, l'arrivée qu'on y a, yo fait test, et test, tout test, vous payez cher pour yo. Et puis, yo jeune bill $1,000, $1,500 qui viennent joindre yo. Et puis, il a dit, mais ça a passé, docteur ça son docteur volé, l'hôpital ça son l'hôpital volé, j'ai assurance, et puis il a demandé pour me payer encore. Donc, est-ce que la complexité ça qui gagne, nous souhaitons que moun yo ta arrivé, saisi, qui s'allie. Et, believe it or not, c'est vous-même qui signe pour lui. Parce que lors du travail, yo dit yo bon assurance, pratiquement moun nan pral essayer prendre ça petit là, ça pi bon marché pour lui. Parce que pas gain pile comme l'a touché, mais les connaît le gain assurance. Mais la réalité est que c'est ça gagnant, il pas une vraie assurance. C'est tout ton pas payer $1,000, $2,000 ça ou pas assurance n'a pas payé absolument rien pour. Oui, bien content d'aller ça faire docteur. Ça se dit là, c'est très important. Mon nan signe pour lui, mais le plus souvent mon yo tem yo vraiment créer confusion. Ces derniers temps, ça nous observé gagner une grande augmentation dans le nombre de monde qui prend assurance, ça veut dire assurance high deductible. Okay? C'est raison à cause que le moins cher. Okay? À cause que le moins cher, ou jeune moun nan les employeurs le plus souvent offrent 2 ou 3 choix pour moun nan choisir. Et majorité employeurs kounya yo toujours un choix high deductible. Mais high deductible plan ça yo, c'est plan qu'on conseille pour jeunes moun. OK, moun qui en bonne santé. Qui connaît que yo pas pral ka docteur souvent. Donc du fait que yo pas pral ka docteur souvent, donc coût yo a moins. OK, même si yo gon high deductible pendant toute année yo n'ont pas jamais ka docteur. Donc année prochaine la nouvelle assurance là, yo pas gen high yo pas obligé payer high deductible ça parce que yo pas utiliser. Et ça li gagne un pour sur le plan médical, li gagne un pour et contre. Oui, ça c'est presque c'est une catastrophique illness que lié. Si moun nan gon gros bagage qui li pral coûter donc les ça li ka bénéficier en di un bagage gen des accidents bien bagage ko gagne quand entre l'hôpital li ka 2 3 400 $1,000 ou bien plus $500,000 ka coûte tout ça. So l'offre paye $1,000 pour là, tout reste là, ça, assurance en pral absorber. Mais cependant, on dit ou même qui fait sucre, ou fait tension, ou fait cholestérol, fait tout bagage ça yo. Et puis, ou bien fréquente visite, il pas bénéficier pour. Et de l'autre côté tout, gen ça le screening. Moun sa qui connaît, il gagne un déductible qu'il pral payer, il gagne tendance par le docteur. Donc, il gagne droit fait 2-3 ans, il parle comme médecin, et puis, l'elle vient rendre lui compte, un bagage, cheval la ganta fin passer barrière. Donc, qui dit que c'est important que l'on connaît prendre des budgets ça. Au moins une fois là, quantité minimum qu'on a dépensé, ou fait check-up ou compte qui côtoyer, c'est pas mal qu'on prend lui, mais il faut qu'on compte qui côtoie situé en condition ça. Donc, en d'autres termes, ça, c'est première partie que nous parlons, moun qui travaille, qui gagne assurance à partir des employeurs, que ce soit c'est dans le public ou bien dans le state ou bien dans toute chose. C'est type d'assurance que nous parlons là. Si l'assurance qui est sûr, le Blue Cross Blue Shield,
yo ka TAFS, yo ka Pilgrim, yo ka bien que TAFS gagne l'autre qualité tout ni beaucoup là, mais n'a parlé ça qui directement pour pendant qu'on travaille là, ou bien tout type d'emploi ça. So l'opre chercher assurance, si vous pas comprendre, dans HR, ça dit dans côté ça fait mon expliquer bien pour connaître c'est ça vous voulez prendre pour c'est pas après parce que tu si pour légalement par un café parce que tu si pour lui. So nous souhaitons que première partie ça, il était édifié ou sous première partie ça, n'a pas une pause, après nous prenons pour nous parler de l'autre forme quand Medicare et plus encore Medicare.